Do you have any idea that what is the level of English of people in Iran? I thought you guys are more educated than most of the countries. Unfortunately, we are educated, but people are not good in English. Do you have any idea that where I'm coming from? No. Take a guess. England. No, nothing. England. England. Jersey. I am coming from Iran. Yeah. Really hard to guess. How many languages do you speak? 4. Two. Two. I only know 2 languages. What are they? English and Malayalam. Malayalam, English, Hindi, Tamil. I can read and write Arabic, but I don't know the meaning. Malayalam, English. Which one is the most useful language that you are using? English. Why? I can talk to everyone because now I'm speaking English. What is your name? My name is Seya. So how old are you now? 14. 14. Your English is very good, you know that? Oh, that's so thank you. Since when you are learning English? Since first grade. How old were you? I was 7. If I take English away from you and you cannot use it anymore, what will you do? Indians I can manage, but other country people I don't know. How will I do that? You wanna go food? I will. چرا سطح زبان دخترها توی ایران بهتر از پسراست؟ خانوما بیشتر تمایل به مهاجرت دارن تو ایران. پسرها چرا دوست ندارن برن؟ پسرها به خاطر سربازی نمیتونن برن. امیدوارم که این موضوع تغییر کنه و دارم میبینم که این دهه نسبت به دهه‌های پیش زبانشون بهتره. زبان انگلیسی فقط برای این نیستش که بخوای مسافرت بری یا برای اینکه بتونی فقط انگلیسی صحبت کنی، امتحان بدی. زبان ایران رو چطوری میتونیم تقویت کنیم؟ هزینه‌های خیلی بالاییه. وقتی بحث هزینه و زمان میاد وسط، خیلی از آدما میگن که ما نمیتونیم دیگه زبان بخونیم. ولی تو اینجور مواقع سلف استادی بهترین گزینه است. اپلیکیشن اینفرسیا این قابلیت رو به شما میده که همیشه و همه جا یه معلم خصوصی پیشتون داشته باشید، هم زبانتون تقویت کنید، هم حوصله‌تون سر نره. به جای اینکه تو گوشیتون اسکرول کنید، تو اینستاگرام بچرخید، میتونید همون زمان مفید بذارید برای بالا بردن سطح زندگی خودتون. مخلصیم.